The U.S. military is ready to fight Iran. At least that's the message it wants to send to the Iranian government. Part of the strategy, putting a fully loaded Navy warship right nearby. Our Pentagon correspondent Barbara Starr is following this story for us. Barbara, why now? What's going on? Well, you know, Wolf, the Navy, the Pentagon is calling it a routine deployment, but it's coming at a time when the region is steaming up. The aircraft carrier USS Enterprise's fighter jets are ready to go. The Navy's oldest warship on one last tour of duty, this time in the Middle East. Part of the signal to Iran that U.S. firepower is ready if President Obama orders military action against Iran's nuclear program. The U.S. is heavily spying on Iran, using drones, satellites, and eavesdropping to figure out how close Iran really is to a nuclear bomb. But for now, the pressure of economic sanctions and the threat of more have been the biggest stick to convince Iran to change course away from what many believe is Tehran's effort to make a nuclear bomb. The Iranians are feeling squeezed, but they don't really want to solve the problem so much as they want to move it in a way where they can play it in a more advantageous way. Iran and 6 world powers will sit down this week. I think the Iranians are looking to split off the Russians and the Chinese to try to break apart what has been a very impressive growing international consensus, but not do it so effectively as to invite an Israeli strike. Iran is offering a concession, reducing the amount of uranium it is enriching at the 20% level. It's an easy step to further process the uranium to weapons grade once 20% is achieved. Israel won't be at the talks, but already Defense Minister Ehud Barak laying out his country's position. Already enriched 20% material out of the country to a neighboring trusted country. Then all the material enriched to 3.5%, probably except for a few hundred kilograms, should be taken out of the country, once again into a neighboring trusted country. Israel still insists its program is for peaceful, scientific, and research purposes. But even if the United States was to agree to accept a civilian Iranian nuclear program, there's just no guarantee that Israel would also agree. Wolf? Good point, Barbara. Thank you. A tour. دكتور لونيد، هل إذن تعتقد أن هذه الاستعدادات وهذه المناورات الكبيرة جدا التي ستجري قريبا تقوم بها روسيا تحسبا لاحتمال الحرب أو توجيه ضرب عسكري ضد إيران؟ سوف تستعرض هذه المناورات والتدريبات جاهزية روسيا لحماية مصالحها الوطنية بقوة السلاح.
ولتعزيز موقفها السياسي بالقوات المسلحة، والاستعراض أن روسيا لا تريد أن تشن عمليات عسكرية ضد إيران أو سوريا. أنا أفترض أن من يضع المخططات في الغرب وإسرائيل لعملية كبرى جيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط الكبير يربطون بشكل مباشر بين الوضع في سوريا والوضع في إيران، فعمليا هذان حليفان في هذا الإقليم الكبير، وكلاهما يعتبران شركاء مضمونين لروسيا. لذلك المسألة تكمن الآن فقط في من سيحاولون تدميره أولا كدولة مستقرة، هل سيكون سوريا أم إيران؟ في الواقع ضرب سوريا أو ضرب إيران هو ضربة غير مباشرة لروسيا وللمصالح الروسية، فروسيا ستخسر نقاط ارتكاز مهمة وستخسر حلفائها في العالم العربي. لذلك روسيا بدفاعها عن سوريا تدافع عن مصالحها الخاصة، هذا أولا، وثانيا روسيا بذلك تدافع عن العالم أجمع من الفاشية، وعلى الجميع الاعتراف بأن الفاشية تخطو على سطح كوكبنا، وما فعلوه بليبيا هو تقريبا ما فعله هتلر مع جحافله ضد بولندا وبعدها روسيا، وهكذا روسيا اليوم تحمي العالم أجمع من الفاشية.